నిన్న ఏం చెబుతున్నాం రా? Sir, cathode experiment. Cathode ray experiment. J.J. Stoney. Yeah, finally we found the electron in that cathode rays in the discharge tube. Am I right? Around some 0.001 millimeter. Yes, sir. Yeah, and that dark space called as Crookes dark space. Crookes dark. Yeah, name was given by J.J. Stoney. Good morning, sir. Good morning, Nana. And here, in continuation, if you come to the concept of that discharge tube, later, after finding out that electron in the discharge tube, here, the things what you have to remember related to the discharge tube. These are the two electrodes, and the separation between the two electrodes is nearly how much, Nana? 1 meter. Yeah, nearly 1 meter, plus and minus, or minus and plus, anyone you can take. And this is the cathode here by applying some negative potential. Here the related to that BITSAT is almost related to the theoretical questions, Nana. So we have to focus more on theory. Then here, those cathode rays, sorry, while coming from cathode, here these are the cathode rays. Sir? Yes? Sir, yesterday we wrote that the particles moving from one electrode to other is called cathode rays. The stream, that flux of particles. Then, sir, what is difference between that electron and cathode rays? Even in electron, we wrote tiny particle in the cathode rays. Yeah. That is such type of many tiny particles moving from cathode to anode. That's why initially they named them as cathode rays. Okay. In those cathode rays who are existing, later they found some small tiny particles are there, and those tiny particles each called as electron. Okay, sir. Okay, sir. Right. So cathode rays is nothing but the stream of flow of tiny particles coming from cathode. Okay, sir. Right. And here, Nana, the main thing related to these cathode rays, of course, already you told the separation is nearly 1 meter, and this was observed at 0.001 millimeter of HG. That doesn't mean cathode rays emit from cathode only at 0.001 millimeter of HG. They are released, okay, but they found at 0.001 millimeter of HG, okay, in the dark space, Crookes dark space. And then here, related to it, nearly how much potential difference we apply there at that time finding out the cathode is nearly 15 kilovolts, 15,000 volts. నేను 30 తీసుకున్నాను కదా సార్. ప్రెషర్ డిక్రీస్ చేసాంగా. ఓకే. దట్ ప్రెషర్ డిక్రీస్ చేస్తూ హియర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో డిక్రీస్డ్. అదే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న పాయింట్. The potential difference V is the PD between the electrodes and here P is the pressure of gas maintained in the discharge tube and D is the distance between the electrodes.
Okay. Then here 30,000 kilovolts practically maintaining is very hard. That's why they try to decrease that potential difference. And then they found some flexibility here. What that potential difference maintained, you can decrease to find out these cathodes. Okay, means a Crookes dot space there in between the two electrodes. So here that potential difference depends upon pressure and distance as. Okay, how it depends. They found what here, suppose if pressure is decreased, then they found that you can decrease the potential difference maintained between the two plates. Means no need to maintain 30,000 volts there. Okay, means no need to accelerate by that much potential difference. Why? Because you can understand that the pressure difference is decreased, number of obstacles here will be decreased, so that much potential difference is not required to accelerate. అర్థమైంది కదా నాన్న? Sir, but we won't see that light, no, sir. It will be dark space only, sir. When pressure is Why? very Because if the number of part, if pressure is very low here, like 0.001, the disadvantage is there. The probability of making the collisions with the particles will be less, na? yes. That's why there we are not finding out literally no light from the discharge tube. Yes, sir. Okay, sir. Okay, there will be no Okay, light. Why? Because probability is almost 0.0000001% getting the light from the discharge tube. yes, sir. Yeah, right. So here this pressure is decreased. The potential difference that you have to maintain between the two electrodes to create some flow of these cathode rays reaching the other end. Okay, means here you have to understand that the gas is behaving like a conductor now. Previously it was an insulator around at 760 mm of Hg, 1 atmosphere. Now the same gas is behaving like a conductor at low pressures. Why? Because it is conducting the current from here to there. That we observed in the ammeter what we connected yesterday. అర్థమవుతుంది కదా నాన్న? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా here? What I'm Yes, sir. explaining. Okay, number Yes, 2. sir. Yeah, good. And number 2 here, if you decrease the pressure, one more advantage also they found. Okay, the distance you can increase between the electrodes. Distance can be increased. Okay, means if the separation between the two electrodes is very less, then it is very hard to observe the things what are happening in between the two electrodes. That's why to observe the things happening there, we have to increase the distance between the two electrodes. So how to increase the distance between the two electrodes? They found by decreasing the pressure. Now the two advantages here we found by decreasing the pressure. The two advantages: one, happily you can decrease the potential difference. Simple, by using like a tube-like choke, we can create this much, just 10,000 or 15,000 15,000 volts between the two electrodes. And distance between the two electrodes also we can increase up to 1 meter or 2 meter here, like a tube light. Okay, by decreasing the pressure. So in the tube light, I think you can understand that the pressure maintained is nearly 5 mm of Hg, or in between 5 and 10. Now you understood, Nana? Yes, sir. And a very low pressure is maintained between the two electrodes in the tube light. Okay, that's why we are getting the light. Why? Because yesterday I said at a 10 mm of Hg, the light is emitted from the tube light. It means from the discharge tube. That's why they maintain in సార్ between కానీ 5 ఆ to 10. లైట్ అన్స్టేబుల్ కదా సార్? అందుకేగా 5 to 10 అని చెప్పుకున్నాం మనం. అవును సార్, అదే అన్స్టేబుల్ కదా సార్ లైట్. అన్స్టేబుల్, దాన్ని సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్, అప్పుడు స్టేబుల్ అవుతూ వస్తుంది మనకి అది. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ 5 and 10. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంకా డిక్రీజ్ చేస్తే నో లైట్ సార్?
ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంటే ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ ద 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి లైట్ ఎమిటింగ్ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంటాయి. Okay. అవి పార్టికల్స్ కొలైడ్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ద లైట్. ఓ మై గుడ్నెస్, సౌండ్ వస్తుంది. ఒరే సచిన్, చాలా లౌడ్ వాయిస్ వస్తుందిరా. ఓకే, నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ ద ఇయర్ ఫోన్స్ హియర్. Right, good. So the advantage here we found, by decreasing the pressure, okay, no problem. By decreasing the pressure, PD between the electrodes will be increased, and also the separation between the 2 electrodes. Sir, PD పొటెన్షియల్ decrease. డిఫరెన్స్ తగ్గించుకోవచ్చు కదా సార్. నేనేం చెప్పాను? PD between the electrodes, oh sorry, క్యాన్ బి will be డిక్రీస్డ్ కదా సార్. decreased. Can be, yeah, correct what you said. Can be decreased, and also separation between the 2 electrodes, and also అనకూడదుగా అప్పుడు, and the separation between the 2 electrodes can be increased. ఓకే నాన్న? Sir, క్యాన్ అంటేనే బెటర్ ఏమో. ఎస్ sir, can you tell once again why D will increase, sir? డిస్టెన్స్ పెట్టినా Yes, sir. simple, same logic. With the pressure, decrease of pressure, number of obstacles will be less, means easily they can reach to the other electrode by traveling even more distance also. Okay, okay, sir. Okay. If obstacles are less, then there are less chances to reduce their velocity now. Yes, sir, yes. Okay, sir. So happily they can reach even by increasing the separation between the 2 electrodes. Okay, sir. And sir, one more thing, Good, sir. good, good. We can see in the Ah. tube light, the light we see, no, sir. Generally, white light we see, no, sir, in tube light. That This is because of mercury vapor, na? okay. It is not because of this cathode rays, sir, which are flowing in No, the. no. What? Yeah. That is one more question also. If you change the gas vapor there, actually we have to take vapor, Nana. Why? Because we should not take molecular state of gas. We should take atomic state. Atomic state only gives, according to chemistry, line spectrum for us. Okay, okay, sir. So Means, I think spectrum. Yes, sir. Means Yes, suppose, sir, if suppose means any light we want, sir, that is because of flowing of cathode rays only, no, sir. In the No. Those tube light. cathode rays are hitting the atoms of the vapor what you are taking inside. And because of that collision, again, if you go deep into the chemistry, that energy will be given to the orbiting electrons in the atom, and they are excited, come to the higher orbits, but that is not their original orbit. Again, they go back to their original orbit, and by migrating from Okay. higher orbit to lower orbit, they emit the light. Okay. This Clear, is sir. the depth of the concept. And if you go deep into the concept, that will be the explanation. Okay, sir. Okay, sir. Okay, na? Means if we decrease that- to very low in the tube light, sir, means pressure if we decrease to 0.001, then very less light we can see, no, sir. Because No. The electrons are mere, not colliding with the atoms. yes, sir, means no collision means they won't go into excited states and no energy will be released. They are not going to any excited state. They are not again coming back to the original state. Such type of transition is not there. That's why we are not finding out any light. Okay, sir. Clear, sir. Okay, yeah. That excitation, that is characteristic of the element. Yes, sir. Why? Because difference between the energy levels, orbits, is a characteristic property.
So the emission has characteristic wavelength. Characteristic means suppose it falls in the visible region, the color of light depends upon the nature of gas what you are taking, means type of gas you are taking. Okay, sir. Means Means generally different gases mercury, emit different mercury we take, no, sir, in lab, right? mercury if you take, then it will emit all the 7 colors so that you will get the white light. Okay, sir. Okay, suppose if you take neon gas, nearly you will get some red light, like depending upon the gas you will get different colors. Okay, sir. Okay, sir. If you change the gas inside you will get different color. Okay, sir. Yes. Okay, right. So that point I am going to write here. Next I am writing what, by changing the gas, of course it should be in vapor state, means atomic state. By changing the gas in the discharge tube, the color of light emitted will be changed. Okay, example, mercury vapor will produce white light. సార్ Ah, సార్ లో ప్రెషర్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా సార్ ఇక్కడ, అంటే అప్పుడు చాలా తక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఈ గ్యాస్ వే. mm. సో మరి అప్పుడు వీటి మీద అంత డిపెండ్ అవ్వకూడదు కదా సార్, ఉన్నవే చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే నెగ్లిజిబుల్ అన్నట్లు. ట్యూబ్ లైట్ లో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ క్రూక్స్ డాట్ స్పేస్ కదా నాన్న. అంటే 5 mm కొంచెం దగ్గరగానే ఉంది కదా సార్ గ్రూప్ డార్క్ స్పేస్. ఓయ్ 0.001 ఎక్కడ, 5 mm ఎక్కడ? ఓకే ఓకే 0.005 అనుకున్నాను సార్, సారీ. 5 mm. Okay, right. This is one example. By changing the color, you can change, gas, you can change the color of light emitted. Okay. And then you can say that it emits, suppose if you link to the chemistry, it emits which type of spectrum? It emits characteristic spectrum. That is line spectrum. Characteristic means line spectrum. Okay, these are all the points related to BITSAT exam. Okay, na? So from here we can conclude. Yes. Yeah. You can take any type of gas now, but it should not be inert gas. Means by hitting the, of course, if it is responding to the collisions, then it is okay. Mr. Ramaditya. So here, suppose the relation, if I want to write, here I write P is inversely proportional to V. P is increased, you can decrease the potential difference. And I can write P is decreased, inversely proportional to D. D can be increased. Sir, P directly proportional to V, sir. Achhi. If P is decreased, you can decrease the potential difference. You are right. Is it correct? P is inversely proportional to D. Correct. You can increase it. Right. These are all the points related to. Yes, ma'am. సార్ అంటే ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైట్ మనకి ఆఫ్ అవుతుందంటే మన అంటే హెచ్జి మొత్తం వెళ్ళిపోతున్నట్ట సార్ ప్రెషర్ దానికి? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ట్యూబ్ లైట్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని వేల తర్వాత అంటే బంద్ చేసే ఖరాబ్ అయిపోతుంది కదా సార్, అంటే హెచ్జి గ్యాస్ వెళ్ళిపోతున్నట్ట సార్ దానికి ప్రెషర్ తక్కువ అయిపోతుందంట మెర్క్యూరీ స్టేట్ కి వచ్చి నువ్వు సింపుల్ ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్తున్నాను అన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొలిషన్స్ లో అవి ఎగ్జైట్ అవుతూ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి కూడా రిలీజ్ చేయడం మొదలెట్టాయి అనుకో. సపోజ్ ద వేపర్ ఏమవుతుంది, ద ఆటమ్ ఇస్ టర్న్డ్ ఇంటూ అయాన్. ఆటమ్ అనేది అయాన్ గా టర్న్ అవుతుంది.
అయాన్ గా టర్న్ అయిందంటే దట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ బై ఎదర్ క్యాథోడ్ ఆర్ యానోడ్. ఎస్ సార్. అవన్నీ ఏమవుతున్నాయి, ఆల్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అపియర్ టు బి కలెక్టెడ్ ఎట్ ద యానోడ్స్. ఓకే, అంటే మధ్యలో గ్యాస్ తగ్గిపోతుంది. ఈ అయాన్స్ అన్ని ఫామ్ అయిన అయాన్స్ అన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద గ్యాస్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్. ఇన్ బిట్వీన్ గ్యాస్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ అంటే లైట్ ఎమిట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ నో మాలిక్యూల్స్, దేర్ ఇస్ నో వేపర్. ఏమైపోయింది, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ లైట్ అయిపోయినట్టే, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినట్టే, ఖరాబ్ అయిపోయినట్టే. అందుకే వీ కెన్ సీ సమ్ బ్లాక్ థ్రెడ్స్ నియర్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అంటే దాని టైం అయిపోతున్న టైం లాస్ట్ కి ఖరాబ్ అయిపోతున్నప్పుడు లాస్ట్ కి వస్తుంటది బ్లాక్ కలర్. బ్లాక్ కార్నర్స్ కి వస్తాయి కదా సార్. ఎస్. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా, వెల్కమ్. So this is the story about the discharge tube. ఇక్కడ నుంచి we are moving. Okay, here we found finally electron first time. That means the basic invention. Okay, the foundation of modern physics. Okay, the foundation was this one, the discharge tube. ఇక్కడ who is this electron, ఎవడు అని great revolution start అయింది. Okay, and developed the modern theory here. That electron దీంట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కాబట్టి వేర్ ఈజ్ ఇట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఇక తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద మాస్, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్. ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ జేజే థామ్సన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నాన్న, what the J.J. Thomson conducted here. He tried to calculate something about the electron. Okay, in his experiment, what he did, like suppose this is the electrode, take it as cathode. Nana, means I am maintaining some negative potential here, and here instead of placing the anode there in front of the cathode, he placed the anode somewhere here. Suppose this is anode, means positive potential I apply here. This is positive. Okay, and the potential V is the potential difference between PD between cathode and anode. And that too here maintain the pressure nearly some 10 mm of Hg between these two, sorry, 0.001 mm of Hg. Okay, so cathode rays means the electrons will come out of this cathode rays. Electrons will try to travel in this direction. Okay, at that high potential difference, he only calculated using the formula potential difference is maintained, means some work is done on the electron, and that is obviously converted into kinetic energy, half mv square. So he found that velocity is very high by substituting all the values, nearly some 15,000 here or 10,000, and q is 1.6 into 10 to the power of minus 90 into cross multiplication into 2 by mass of electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31. Keep in mind, by that time they don't know these values. Okay, before doing this experiment, they don't know about the charge on electron, they don't know about the mass of electron, but we know. That's why we are trying to checking that one, what the Thomson said. He said the electrons will move with high speed. Is it really correct or not? We are checking for our convenience. And you can find out here 15 2s are 30 by 9 approximately into 10 to the power of here 1.6 into 10 to the power of 31 minus 19. How much, Nana? I think 12. Is it correct? 12. So total 15, sir. 13, 10 power 14, 15. 10 power 15 అంటే 10 power 14 ఇది 16 వేసుకుంటే కరెక్టేనా?
ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే అంతా చేసేది మనం అప్రాక్సిమేషన్గా అప్రాక్సిమేట్లీ 9 4s అనుకుంటే రూట్ కట్టడం చాలా ఈజీ కాబట్టి అలా అనుకున్నాను. is equals to v is equals to I'm getting 2 into 16 అంటే 4 into 10 power 7. ఇక్కడే మీకు అర్థమవుతుంది. It is moving with 8 into 10 power 7. Now you understood? Is it Yes, sir. comparable to the speed of light or not? Comparable. అంటే what he said without knowing these two values is correct. Okay. Immediately he identified that the electrons travel with a high speed. అప్పుడు మనం అడుగుతాం, సార్ we know the values, that's why we calculated here, and of course we found finally they travel with a high speed. Without knowing those two values, how the J.J. Thomson concluded the electrons travel with a high speed? అన్నప్పుడు he changed the position of anode. ఇప్పుడు యానోడ్ ఉంటే ఇక్కడ యానోడ్ ఉంటే they move towards the anode. మరి ఇక్కడ యానోడ్ ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ they should travel like this, ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కదా నాన్న, towards the anode. Yes. కానీ అలా వెళ్ళలేదు అది. అప్పుడు ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది, అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం కష్టం. హై స్పీడ్ కాబట్టి డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, సో he found that if this anode is placed close to the cathode and perpendicular to the cathode, he found the electrons are undeviated. Electrons, they travel like this in a straight line path. అలా వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది, ఓ వై దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, డౌట్ వచ్చి ఆయన కంక్లూడ్ చేసుకున్నాడు, ఓహో సిన్స్ దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ హై స్పీడ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు డీవియేట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్. ఓకే, సో ఇది మరీ దూరంగా లేదన్న క్లోజ్. మరీ దూరంగా ఉంటే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సమ్ డీవియేషన్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇలా వెళ్తూ కొంతైనా డీవియేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అదే దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే ఇలా అయితే రాదు. Now you understood the difference? Yes sir. Right. అందుకని ఆయన నియర్ గా ప్లేస్ చేశాడు. క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్. దట్స్ వై దే ఫౌండ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇది స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇదే యానోడ్ కనుక ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంటే he can find some deviation like this. Okay, so here after placing this anode, he maintained some potential difference. By that, he found some velocity to the electron. This implies, I write here, velocity of, that implies velocity of electron at the cathode. V is equals to, I am finding out like some formula, root of 2 capital V into Q by M. I think you identified the difference between these two. It is potential difference and this is the velocity. Okay, it is the velocity of electron, V. Now he arranged, I should not place some anode here, but I can maintain some electric field between means here in the path of the electric field perpendicular to its path, like by placing 2 electrodes here. Means I am taking here 1 electrode, not very close, at some distance. Means it is very long discharge tube, Nana. Here I am placing 2 plates, but I am not maintaining high potential difference. I am maintaining small potential difference here. Okay, so that I am maintaining some electric field. Here I am placing positive and negative. Okay, means electric field is applied in the downward direction or upward direction, Anna? Downward direction, sir. Positive to negative, this is the direction of electric field, what I maintain. This is E. Okay, then here, since it is not close to it, even though the electric field is weak, here they found when it comes like this, after entering into the electric field, he found some deviation like this, small deviation. Okay, ఇప్పుడు మనకు డౌట్ వస్తుంది,
సార్ మీరు ఇంత కథ చెబుతున్నారే, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్, we can't see with our naked eye. How can you see that it is deviated in the electric field? నేను ఎట్లా నమ్మాలి సార్ మిమ్మల్ని? ఇట్ ఈస్ డివియేటెడ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ డివియేట్ కాలేదు, ఇక్కడ డివియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డివియేట్ అవుతుందని మీరు ఎలా చెప్పగలిగారు? హౌ టు సే? ఎస్, గుడ్ క్వశ్చన్, బాగానే అడిగావు. యు ఆర్ రైట్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్. ఐ ఆల్సో యాక్సెప్ట్, మన కంటికి కనపడదు. సో దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐ ప్లేస్ వన్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ హియర్. Fluorescent screen means what, Nana? సార్ అంటే One రేడియం metal plate coat. కాదు. ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ అంటే కెమిస్ట్రీలో వాడతారు కదా నాన్న. ఒక మెటల్ షీట్ తీసుకొని దట్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ ZnS, జింక్ సల్ఫైడ్. ZnS జింక్ సల్ఫైడ్ అనా? అదే సార్. Yes, sir. కోటెడ్ విత్ జింక్ ZnS. ఓకే, దాంతో ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ అంటాం. యాక్చువల్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ ZnS. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్స్ ఆర్ కోటెడ్ విత్ ZnS అంటే, if any invisible thing suppose hits that one, there you can find one bright spot. Okay, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మెగ్నీషియం సల్ఫైడ్ వైర్ ని గనక కాలిస్తే డార్క్ రూమ్ లో ఎలా బ్రైట్ స్పాట్స్ వస్తుంటాయి నాన్న. అంటే ఈ దివాళీ ఫెస్టివల్ కూడా అలాంటివి చేస్తుంటాం మనం. అర్థమైంది సార్. ఇదే వాటిని ఏమంటారు, స్పార్క్లింగ్ ఏమంటారు వాటిని? స్పార్కిల్స్ సార్. స్పార్కిల్స్ కదా, స్పార్కిల్స్ ని మనం చేస్తుంటే మనం దాని నుంచి స్పాట్స్ వస్తుంటాయి కదా, బ్రైట్ స్పాట్స్. Yes, sir. అలా యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ స్పాట్ హియర్. అలా స్పాట్ వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? సమ్ ఇన్విజిబుల్ థింగ్ ఈస్ హిట్టింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. అది అంటే అప్పటికి ఇంకా అది ఎవరనేది ఎలక్ట్రాన్ అని తెలుసు, కానీ అది కంటికి కనపడదని మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. Why? Because we are not able to see the path. We are just able to see the sparkles here. ఓహో, ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్, మనం ఎంత కష్టపడ్డా కనపడదు ఇది. ఓకే, ఎస్. సో సంథింగ్ ఈస్ హిట్టింగ్ హియర్ అంటే వాట్ ద J.J. Stoney told is correct. Some invisible particles are coming out of this charge tube and they are hitting here. That's why I'm finding out sparkles there. So here what he said correct, and my assumption is correct. Since it is close, it is undeviated, that's why its speed is almost close to the speed of light. Okay, correct nana idanta? Yes sir. Yes, sir. Come to our physics here part. Chemistry nunchi physics ku vachedam. Here it is deviated up means there will be some upward force on the electron here in between the two electrodes because of the electric field. Okay, so I say here, if there is no field in the discharge tube, ekkada beyond the anode దాటిస్తే beyond the anode, then the electron is undeviated and hits the zinc sulfate plate, fluorescent plate. Okay, at అంటే ఇలా స్ట్రైట్ గా వస్తుంది అని అజ్యూమ్ చేస్తే, సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలా స్ట్రైట్ గా వచ్చేసి ఇట్ మే హిట్ ఎట్ ద పాయింట్ సే P. ఎట్ P. నేను చెప్పింది కరెక్టే నాన్న?
If there Yes, is sir. no additional fields here beyond the anode దాటిన తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకపోతే స్ట్రైట్ గా ట్రావెల్ చేసి ఇట్ విల్ హిట్ ద ప్లేట్ ZNS ప్లేట్ at P. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ అప్లైడ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అంటే మీరు బఫర్ పాయింట్ కింద మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓహో, అన్డీవియేట్ అయితే ఇట్ హిట్స్ at P అని. ఓకే, బ్రెయిన్ లో పెట్టేసుకున్నారు కదా నన్ను పాయింట్ ని. Yes, sir. Okay, sir. When it hits P at P, if When it is E is undeviated or zero. if it is deviated. When E equal to Undeviated. If it is undeviated. Okay. Now second point I am writing here. If an electric field, of course, of strength E, electric field strength E is applied perpendicular to the direction of motion of electron, then in the figure it is deviated upwards and hits the plate, say at point Q. Okay, ఇది point Q now. Right? Now what I am doing, turn off the electric field sir. and Sir, Yes, that yes. electron will move with very high speed, no sir, comparable to speed of light. yes, Uh, yes, Then sir, at anode it won't deviate, no sir. Means it can't turn, no sir. yes, Then when it yes. comes to electric field also, it should go, no sir. It is moving with very high speed, no sir. That's what I told before starting this concept only. I already explained. Aranana, if you place the anode here near to the cathode, it is undeviated. Suppose if you place the anode far away, then there is a chance to undeviate like this. Immediately it can't deviate. Okay, okay, sir. Okay. Clear. Very simple. Running track type. If you increase your speed, you have to increase the curvature. Yes, sir. Okay. Otherwise, you can't make the circle Okay, sir. on the running track. Correct? Yes, sir. That's Even while we take turn, no sir, in cars, you have to reduce the speed. even in cars also. Yeah. If you want to take at a high speed, we have to increase the radius of curvature. Okay, sir. At a Okay. small curve, you can't take at high speed. Na? Yes, sir. Turn. Okay, sir. Yeah, same thing happens here. Turn off the electric field and turn on the magnetic field. ఓకే, అప్పటికి ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం వెల్ డెవలప్డ్ కాబట్టి ఆయన ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాడు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూస్ చేసి. ఓకే, నౌ గో బ్యాక్ టు ద మూవింగ్ చార్జెస్ చాప్టర్. హియర్ సార్ ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏదో జయరాం పెట్టాడు. ఆల్సో వి యూస్ దిస్ స్క్రీన్ టు నో వెదర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ejected or not. Yeah, why not? Sure, you can use the screen. Okay, then here, turn on the magnetic field. How you apply the magnetic field, sir? I am applying the magnetic field like this. How? Here, turn off the electric field, and here, turn on the magnetic field perpendicular to the board. Like this. Means along z-axis. So observe here, suppose this is x-axis, the moment of electron. Electric field is along y-axis and magnetic field is along z-axis. Now you understood all the three, Nana? Observe all the three are mutually perpendicular to each other. Yes, sir. Yes, Okay. sir. అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తున్నాడు, తనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజింగ్ ద ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్? Upward, sir.
Oh, electron, that is negative charge. Sorry, sir, downward. If you Down. place the forefinger into the board, the electron negative charge ante you place the middle finger in opposite direction. Am I right? Yes, sir. Means Okay. middle finger you have to place in this direction, middle finger. Forefinger into ila place cheyali forefinger. Then thumb, I think you will get downwards. Am I right? Yes, sir. Places already checked or not? Check, sir. Check, sir. ఎక్కడ సార్? So thumb you will get downwards according to Fleming's left hand rule. Thumb you are getting downwards means you are getting the force in what direction? Downwards. So in the magnetic field, it will try to come down like this. Come down here like this. But observe here it follows the circular path, Nana. In the magnetic field. Idea undi kada? Yes, When sir. an electron enters into the magnetic field perpendicular to the field lines, then it enters into the circular path. Yes, So sir. ఇది ఒక circular path లోకి వెళ్తుంది. Yeah. And while moving into the circular path, it may hit the plate somewhere here. Okay, this is say point R. In electric field, this path is parabola. టైం అయిపోయింది. And in the electric, ఎవరి టైం అయిపోయిందిరా? నిఖిల్, circular path. ఏమో మరి ఎవరి టైం అయిపోయిందో తెలియదు. Here, observe, this is parabola and this is circular path, Nana. Okay, in the circular path, here I am writing turn off the electric field and turn on the magnetic field. Which color? Black. Turn on the magnetic field in a direction. Perpendicular to the field lines, perpendicular to the motion of electron. Okay, and also perpendicular to the electric field applied previously. Okay, then the electron is deviated downwards and hits the plate at Q. At Q or R, Nano? PQR, sorry. R. At R. At R. Okay, then here again, go back to the physics. Here, when you apply it is a magnetic field, it is following the circular path, means what is the force in the circular path? QVB. EV. Yes, in the magnetic field, very good. QVB, right. There the force, Nana? In electric field? EQ. Here EQ, and there I am going to take QVB. Okay, this is F is equals to EQ, and this is F is equals to QVB in the magnetic field. Okay, now check what he is doing. Later, turn on both the fields simultaneously. Means the electron is experiencing simultaneously how many forces, Nana? Two, Two sir. forces. Two forces, and observe here two forces are in opposite direction. Yes, sir. Yes, sir. Here this is Sir, F is magnitude equals equal, magnitudes. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయి ఏం కావాలనేది.
This is E, and whose magnitudes? ఫోర్స్ మాగ్నిట్యూడ్ అన్నాను. That's what I'm going to do now. Okay, simultaneously and adjust the strengths of electric and magnetic fields okay, such that నాకెడ తెలుస్తుంది ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది అంటే సపోజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ again hits at the point P, I can say the two forces are equal. Yes sir. Yes, sir. Will you accept? Yes sir. Yes, sir. అందుకు అన్డీవియేటెడ్ పాయింట్ P ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేసింది. అది మనకి ఎలాగూ కనపడదు. మళ్ళీ అక్కడే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద సింక్యులేషన్స్ ఆర్ స్పార్క్స్, then we can say, oh, the two forces are equal. Okay, that's what I'm doing here. I'm changing the electric and magnetic field such that the electron should hit the plate again at P. That implies force due to electric field should is equals to force due to magnetic field. Okay, so I think nothing to explain here. All of you understood. Any doubt here, Nana, in this concept? No, sir. Okay, right. That implies here I'm going to write EQ is equals to QVB. This formula, QVB. Then here QQ get cancelled. I'm getting the velocity of electron is equals to E by B. I got one formula here from J.J. Thomson experiment. Okay. From this formula, I think he cannot find anything about the electron. Sir, velocity of electron. ఏమీ తెలియదు. Oh. Velocity of electron తెలుస్తుంది ఇక్కడ. కానీ who wants the electron velocity of electron? We want what? Charge and mass కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. Sir, half mv That's square why- equal to ah. v2. From there we know yes, he is velocity. moving. Yeah, that's what he did here. సార్ అక్కడైనా And మనకు here వచ్చేది this రిలేషన్ potential- వస్తుంది కదా సార్. ఒక్కసారి చూడు what you get there. That implies, as we know, VQ is equals to half mv square. If I substitute this v value here, that implies VQ equals to, I will get here, VQ is equals to half m v square means E square by B square. Look at here, half we know, E we applied, we know, B we applied, we know, B we applied, we know. So unknowns are Q and M in the whole equation. Am I Yes, right? sir. Yes, sir. Why? Because while doing the experiment, we only applied all these three values. That's why from this relation, you can find the ratio of charge to mass. That is E square by 2 into potential difference between cathode and anode and B square. So from this relation, he gave an equation for us. What? This ratio is called as specific charge. Ratio of charge to mass. This is called as specific charge. That specific charge you observe here, Nana. It is independent of charge, it is independent of mass. It is depending upon the electric, magnetic and potential, applied potential. Avuna? Era? వాట్ అర్థం కాలేదా? అవునా అన్నారు దేనికి? Here,
సరే అండి, ముందు క్వశ్చన్ ఏం లేదు అంతేగా. విన్నాను సార్. సార్ మీరు అన్నారు సరే. స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ క్యూ అండ్ ఎం అన్నారు సార్. కాదు అంటున్నాను. స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్యూ అండ్ ఎం. ఓకే, దట్ క్యూ అండ్ ఎం బేస్డ్ గా ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటాను నేను. వాట్ యు సే? సింపుల్ నాన్న, ఇందులో ఏం పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ చేంజ్ v వాల్యూ, వెలాసిటీ విల్ బి చేంజ్డ్. Am I right? ఎస్ సార్. Yes, sir. Velocity will be changed, then obviously you have to change e and b values to get the ratio, some ratio. Yes, Am I right? సార్. And ఇవన్నీ చేంజ్ చేయాలా లేదా? We have to change. That's what I'm saying. Okay, so here we know the values there for the EVB. Okay, if you substitute those values here, E found Q by 1 value is 1.76 into 10 to the power of 11 according to the units coulomb per kg. This is the specific charge of electron, Q by m of electron. Okay, ante he did not find anything. ఇంతవరకు కనుక్కొని వదిలేశాడు, నేను ఇంతే చేయగలిగాను అనేసి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయ్యాం, అవునా కాదా? ఎస్ సార్. Yes, sir. యాక్చువల్లీ వి ఎక్స్పెక్టెడ్, అంటే ఇంకా స్టిల్ ఇన్కంప్లీట్ అట్లాగే మిగిలిపోయింది ఇది కదా నాన్న. ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నౌ నౌ Millikan started the experiment. This is Millikan's oil drop experiment. This experiment, do you know anywhere in chemistry or in lower standards? నో సార్. ఏం ఐడియా లేదా? నో సార్. సరే, అంటే ఏం లేదు నాన్న. ఇన్ Millikan's oil drop experiment, what they do, by taking one funnel here, they try to spray. అంటే లైక్ రంగోలీ అప్పుడు నువ్వు ఎలా వాటర్ని స్ప్రే చేస్తావో అలా, కాకపోతే ఎలా స్ప్రే చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ స్ప్రేయింగ్ లైక్ స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్, నాట్ లైక్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో. ఓకే, స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ గా ఈ ఫన్నల్ నుంచి యు ఆర్ స్ప్రేయింగ్ ఇక్కడ హియర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఫన్నల్. ఓకే, by connecting it to some here the bulb, rubber bulb, and then that is connected to here some liquid. Using the Bernoulli's equation, here the liquid will be, if you press this rubber bulb, then liquid like a pillar now, like here the liquid will come here and then that will come and that will be sprayed like small droplets like this. Okay, they are oil droplets, small drops. That's why I'm calling them as droplets. So ఈ fundamental story అర్థమైందా? Yes. Okay, right. Then here what the Millikan did, simple. He did not apply any electric or magnetic field here. Okay, suppose if I take here one electrode, there I place a small hole. Through that small hole, whatever sprayed drop by drop, small drops will come out. Okay, and they try to move towards the other electrode. This is the another electrode. Okay, these are the two electrodes. But previously I did not apply any electric or magnetic field in between here. Simply I left. And here the drops are falling vertically downwards in which field, Nana? Initially? Gravitational field. Yes. First, here, number 1, study of motion of droplets
in the gravitational field. Gravitational field. But in the gravitational field means here while coming through this narrow hole, maybe because of friction, few drops will be charged. Charge ayundachu. I don't know about that. But whether they are charged or chargeless, I think in the gravitational field, we don't want the charge and drop, Nana. Manaku avasarama? Not required, sir. Not required. We require just mass, ante mass of each drop. Okay. So here identify, ఇది కొద్దిగా టఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నాన్న. ఎందుకు టఫ్ అనేది లేటర్గా మీకు తెలుస్తుంది. In the gravitational field, since they are very small tiny droplets, okay, చాలా స్మాల్ డ్రాప్స్, ఓకే, అంటే మనం స్నీజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా దగ్గినప్పుడు చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ మన కంటికి కనపడిన చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఎలా బయటకు వస్తుంటాయి అలా, అంత స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, ఇన్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ హియర్ mg acts downwards, am I right? Yes. Yes, sir. This is one downward force, gravitational force. But since the mass of each drop very small, here even buoyancy also plays major role. Force of buoyancy in air. Yes, sir. And that too while coming down, air opposes the motion since their mass is very small. That is called viscous force. And we are taking the concept from mechanical properties of fluids first year. So this is force of buoyancy. Remember that formula, Nana? V Yes. rho g. Yes. Huh? Yes, sir. So that is V rho g, force of buoyancy. And here this is viscous force. 4 pi r. In opposite direction to the motion. 6 pi eta RV. Yes, sir. Yes, Remember? sir. Yes, sir. Stokes law, no? Stokes law, Yes, first sir. year. 6 pi eta RV. And according to Stokes law, while coming down at certain instant, the droplets may acquire Terminal the velocity. terminal velocity and kuda cheppam. Right. This is Vt. 6 pi eta RVT. Whereas Fb is equals to, you know. Okay. So here, when they acquire the terminal velocity, downward force is equals to upward force. So when the drops acquire the terminal velocity, here Vt, the downward force mg is equals to upward force Fb plus Fv. mg minus Fb, all of you know, that is mg into 1 minus 1 by sigma. Gurtundi kada na Yes. formula. Gurtundi, sir. mg minus Fb is equals to mg into 1 minus 1 by sigma is equals to Fv. Fv is 6 pi eta r Vt. Okay. So మళ్ళీ దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ mg into actually 1 minus sigma అంటే రో ఆఫ్ ద మీడియం, ఇక్కడ ఎయిర్, బై సిగ్మా అంటే ఐడియా ఉంది కదా నాన్న, రో ఎస్ బై రో ఎల్. Yes, sir. Yes, Yes, sir. తెలుసు. ఇక్కడ రో ఎస్ అంటే దే ఆర్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్, బై రో ఎల్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫాలింగ్ ఇన్ ఎయిర్. So 1 by sigma is rho air by rho of liquid. Okay, is equals to 6 pi eta r Vt. Okay, ante here you are going to find out what's are ante radius of drop I am going to find out. Adi naaku teliyadu. How annappudu again mass I write it as density into volume 4 by 3 pi r cube. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందా? Yes. yes, sir. By this I will get r square by cancelling 1 r both sides. After taking LCM, rho l cancel. Follow అవుతున్నాను, ఒకటే step లో Follow, sir. రాస్తున్నాను, టైం అయిపోతుంది కదా అని. r square pi cancel, ఇక మిగిలింది 2 3s are 2 2s are cancellation,
అంటే 2/3. ఓకే, ఆర్ స్క్వేర్ రోయల్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ Rho L అయిపోయింది minus rho L. ఇంటూ రోయల్ మైనస్ రో ఎయిర్ is equals to ఆల్రెడీ 2 2s are 2 3s are క్యాన్సిల్ చేసావు ఇక్కడ. పై ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్డ్, ఈటా ఆర్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్డ్, విటి. అండర్స్టూడ్? From this I am finding out radius is equals to under root of 3 3s are 9 eta vt by 2g into rho L minus rho A. ఐడియా ఉందా నాన్న? ఇంతవరకు ఇదే అర్థమైంది కదా ఈ అర్థమైంది పాయింట్? Yes. అంటే వాట్ యు ఫౌండ్ హియర్, మనం ఇంతసేపు ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా వింటూ ఉన్నాం లెసన్. ఆయన ఏదో ఛార్జ్ అవుతాడు మనకు కొనుక్కుంటే రేడియస్ చెప్పాడు కదా నాన్న. మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. థామ్సన్ డిసప్పాయింటెడ్ అస్, మిల్లికాన్ ఆల్సో డిసప్పాయింటెడ్ అస్. we expected he will give the charge but he gave the radius. ఇందులో కూడా ఇంకా 9 2 eta g rho L rho air all are constant values for a given liquid. మళ్ళీ ఇంకో కాంప్లెక్సిటీ vt how to find, టెర్మినల్ వెలాసిటీ కావాలి, ఇదంతా ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా నాన్న. Yes, sir. vt how to find అన్నప్పుడు ఇక్కడ నీకు నేను ఇంకా చెప్పిన కాంప్లెక్సిటీ ఎంత కాంప్లెక్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నదానికి. యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ డ్రాప్, ఏ పర్టికులర్ డ్రాప్, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అందులో ఒక పర్టికులర్ డ్రాప్ మీద యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ బై యూజింగ్ ద ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, అండ్ వైల్ కమింగ్ డౌన్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తూ ఒక టెర్మినల్ వెలాసిటీ వచ్చిన తర్వాత ఒక కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ పొజిషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద టెర్మినల్ వెలాసిటీ. ఈ అక్కడ నుండి యూ హ్యావ్ టు మూవ్ యువర్ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ యూజింగ్ ద స్టాప్ వాచ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మూవ్ చేయాలి ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. మూవ్ చేసినప్పుడు ఆన్ ద ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ దే అరేంజ్డ్ ద స్కేల్, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ యూ మూవ్డ్, దిస్ ఈజ్ ఎస్, ద డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ ఆన్ ద ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, using the stopwatch how much distance you moved, find out the time. Terminal velocity is a constant velocity or variable velocity? Constant. Constant velocity kabatti here we write vt is equals to s Yes, by t. T is measured using stopwatch. ఓకే, అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ ఈజ్ మెషర్డ్ యూజింగ్ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, ఇంతటితో అవ్వలేదు మన ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? మీరు కూడా పాపం టైం అయిపోతూనే ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా లెసన్ వింటూ ఉన్నారు, కానీ నేను కూడా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద చార్జ్ టుమారో విల్ డిస్కస్. సార్ సార్ ఈ మెథడ్ లో అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చాలా ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సార్? ఎర్రర్స్ అంటే నీకు నాకు వస్తాయి, సైంటిస్ట్ ఎందుకు వస్తాయి సార్? అంటే సైంటిస్ట్ అని ఇప్పుడు స్టాప్ వాచ్ యూస్ చేయడంలోనూ ఇది మూవ్ చేయడంలోనూ అందులో ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా సార్? లేదు లేదు లేదు, వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గానే అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు, కో సైంటిస్ట్ ను పక్కన పెట్టుకొని. ఎందుకంటే ఇంతటితో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకా అవ్వాల, నువ్వు దేని టెర్మినల్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో ఆ డ్రాప్ మీదనే నీ ఫోకస్ అంతా ఉండాలి. అదే సార్, అంటే ఇమ్మీడియట్ గా, అంటే అందుకే నేను అంటుంది ఇది కాంప్లికేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, నీకు నాకు కాంప్లికేటెడ్. ఓకేనా? ఒకళ్ళు చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు ఇది. ఓకే సార్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ కూర్చొని చేయాలి దీన్ని, ఎందుకంటే ఒక్కో దాని మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్.
Sir, once when you go to previous page, sir. షూర్ షూర్ షూర్. ఇక కంటిన్యూషన్ మనం ఈ బ్లూ డ్రాప్లెట్ మీదనే ఉండాలి రేపు టుమారో. ఓకేనా? Okay. టుమారోకి ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది నాన్న. అండ్ టుమారో వి స్టార్ట్ ద ఆటమ్స్ చాప్టర్ ఆల్సో. After completing this experiment, this chapter will be completed. Yes, this is the first page. This is the second page. Sir, It is the third page. Yes, here you have any doubt in third page? yes, sir. Sir, in this experiment, if we consider mg also, sir, force, like suppose we consider mg also acting downwards, sir, with QVB. Yeah. Why? Yeah. Why he Then we can neglected get that mass. mg? Tomorrow I will explain. Okay. Yeah. I will explain that tomorrow. Okay. Sir. Okay. Okay. Simple, Nana. They did this experiment on a table. Table ante in the XY plane. Okay, this is XY plane. Yes, sir. In the experiments in the XY plane. In the XY plane, mg acts along z axis. Na? Yes, sir. Means along B. Whereas these two forces you are getting in the XY plane, like negative y axis, positive y axis. Okay, sir. Means, but still some net force will be there. No, sir. Mg is perpendicular to the two forces, means these motions are not influenced by mg. That's what I'm saying. Oh, okay, sir. Okay. This is Means XY no. plane motion. Yes, sir. Yes. Okay. XY plane motion, mg perpendicular to XY plane. That's why whatever the motion occurring in the XY plane is not influenced by mg. Okay. Sir. Okay. Okay. Sir. Right. Yes, sir. Whereas here we are doing vertically. That's why here we considered mg value. Okay. Sir. Right. So to call the pages, Nana? Yes, sir. I will explain that Ramaditya during the X-rays concept, Nana, and in the atoms chapter. Okay. Right. Okay. Bye, Nana. Bye, everyone. Again, we will meet tomorrow. Bye, sir. Bye, everyone.